ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hello my dear students, welcome back to our video based on that electric circuits. This is the succeeding video of the electric circuits. In the first video, in the previous video, we discussed about series combination or series connection of resistances. Here we are going to study about that parallel combination of resistances. In this parallel combination of resistances, what is the meaning of this parallel combination? There already I said about this correction. కదా parallel combination లో నేను మీకు అంతకుముందు చెప్పాను, మనకు బల్బ్స్ వీటన్నిటి బదులు మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే రెసిస్టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. దీన్ని మనము టూ టెర్మినల్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ 2 టెర్మినల్స్లో ఉన్న వాటిని మనము జాయిన్ చేస్తే, టెర్మినల్స్ చేంజ్ చేయకుండా మనము జాయిన్ చేస్తే దాన్ని మనము ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా ఉంటాయి. 3 ఒక్కొక్క రెసిస్టెన్స్ని మనము ఏమనుకుందాము, R1, R2, R3 అని అనుకుందాం. దీంట్లో నుంచి కొంత కరెంట్ అనేది పాస్ చేసాం, అదే కరెంట్ బయటకు వస్తుంది. These all are connected to a battery, and this is connected to an ammeter. There it is connected to a switch, and this is connected like this. Here in this parallel combination, there we have to remember one thing. In parallel connection, first one, there what about PD? PD across the combination, PD across the combination is same. PD is same. PD across, అంటే దీనన్నిటి మధ్యలో ఈ టెర్మినల్స్ అనేవి ఒకే టెర్మినల్స్ మధ్యలో వాటిని కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి మూడిటి నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఈజ్ సేమ్. ఈ పాయింట్ మనం ఏబి అని మనం తీసుకుంటే ఏబి పాయింట్ల దగ్గరే ఈ 3 కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి మనకి వోల్టేజ్ ఏమొస్తుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ది సేమ్. దట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఏంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని అంటే, ఈ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్లో వై ద వోల్టేజ్ ఈజ్ సేమ్ మీన్స్, ఫర్ దాట్ వీ కెన్ సే ద రీజన్ ఆల్ దీస్ 3 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ద సేమ్ 2 పాయింట్స్. ఏబి మధ్యలోనే వాటిని కనెక్ట్ చేసాము కాబట్టి వోల్టేజ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. సెకండ్ వన్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద సెకండ్ వన్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. దీంట్లో కరెంట్, this is different. Electric current is different. ఇవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి.
ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఈ కనెక్షన్ దగ్గర నుంచి కాంపోనెంట్స్ అనేది పార్ట్స్ మారాయి. సపోజ్ దీనిలో కరెంట్ I అని అనుకుందాము, దీని R1 కాబట్టి కరెంట్ త్రూ దట్ let us take it as I1, because this is R2 let us take it as I2, and here let us take it as I3. Then all they travel together like this only. Here it is I1, I2, I3, all they are coming and meeting at some point. Then this will become what? I1 plus I2 plus I3. This much amount of the current it is traveling. Means there how much current is entering into this combination, that much current will leave this circuit. Because these are different, there we can write this as what? I is equal to I1 plus I2 plus I3. Let us take it as equation 1. Now we can say according to, there we can write this as what? According to Ohm's law. According to Ohm's law, what we can say? Then I is equal to V is equal to IR. This implies I is equal to V by R. That we can from this. And what more we can write? I1 is equal to V1 by R1, right? I2 is equal to V2 by V1 by, here we are taking that as 1 voltage only now. V only we are taking, let us write it as V only. V by R2. I3 is what? V by R3. Students, my name is Vishal Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur in Electrical Engineering. I have an experience of more than 12 years in preparing IIT JEE aspirants for this examination. Under me already more than 100 students have cracked this IIT JEE examination. Right now I am associated with K. Venkana classes. Now K. Venkana classes, for the first time in Hyderabad, it has brought your top Delhi, IIT and NITN faculties. Now what are you waiting for? Come and join us and realize your dream of getting into IITs. I3 అనేది మనం ఆ విధంగా కాంబినేషన్ తీసుకుంటాం, ఇట్లాగా ఫార్ములా అనేది తీసుకుంటాం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈక్వేషన్ 1 సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 1లో వీటన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎట్లా వస్తుంది చూద్దాం. I అంటే ఏం రాయాలి? V by R. దీన్నే మనం ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అని అనుకోవచ్చు, టోటల్ కాంబినేషన్ కదా, తర్వాత రాదు. దెన్ V can take it as I1 means what? V by R1 plus next I2 means what? V by R2. Similarly I3 is V by R3. From all these we can take V common, will become what? 1 by R is equal to V, if we take common, 1 by R1 by 1 by R2 plus 1 by R3. Okay. In this we can take this V on both sides get cancelled. Therefore we can write it as 1 by R. Let us write this R effective, R parallel resistance as what? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Therefore reciprocal of effective resistance is what? Is the sum of reciprocals of individual resistances. మనం దాన్ని ఆ విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు కదా. ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్సెస్ని రెసిప్రోకల్గా మనం రాస్తాం. This is that what we can find out among these all the resistances.
అది మనకి 2 రెసిస్టర్స్ అట్లా ఉంటే మనకి దీని కాంబినేషన్ తీసుకోవడం మనకి ఈజీనే. కానీ ఇది 2 రెసిస్టర్స్ కాదు కదా, 3 రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేయలేము. ఇప్పుడు ఒకవేళ దీనికే కనుక మనకి ఆర్ ఎఫెక్టివ్ డైరెక్ట్గా కనుక్కోవాలంటే ఇలాంటి కాంబినేషన్కి ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1, R2, R3 డివైడెడ్ బై R1, R2 ప్లస్ R2, R3 ప్లస్ R3, R1. ఒకవేళ 2 రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయనంటే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అంటే 2 రెసిస్టెన్సెసే ఉన్నాయనంటే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1, R2 బై R1 ప్లస్ R2. ఇది ఇంకొక రెసిస్టెన్సెస్ అనమాట. ఇట్లాగా మనము డిఫరెంట్గా మనం ఈ రెసిస్టెన్సెస్ మనం తీసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇది కాంబినేషన్ మనకి. దీన్ని బేస్ చేసుకుని జనరల్గా వీళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఒక్కసారి మనం చూద్దాము. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చూడండి. ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తే, వెన్ సిరీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు సాల్వ్. సిరీస్ కానీ ప్యారలల్లో కానీ దాన్ని కనెక్ట్ చేశారంటే దానిలో ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయడం కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయి. అయితే కొన్నిసార్లు మనకి ఎట్లా ఇస్తాడంటే ప్రాబ్లమ్స్ సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది, ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది. ఒక రెసిస్టర్ వాల్యూ అనేది మనం కనుక్కోవాలి. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తాము, హౌ వీ కెన్ సాల్వ్ దట్? అండ్ యాక్చువల్లీ విచ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్, సిరీసా ప్యారలలా, అది కనుక్కోవడం కోసమని ఒక చిన్న ప్రాబ్లం మనం చేద్దాం. వన్ మోడల్ ప్రాబ్లం విల్ డూ దట్. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం, రెసిస్టెన్సెస్ ఏమై తీసుకుందాము, ఒకవేళ దాన్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. సిరీస్ కాంబినేషన్లో రెసిస్టర్స్ సేమే, ఒకటి 10, 20, 30 అని మనం తీసుకుందాము. ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఎగ్జాంపుల్, దేర్ we are writing this as war. Suppose there is one resistance, R1 is 10 ohms, R2 is 20 ohm and R3 is what, 30 ohms. Like that we are writing this example only, we can take like this. Here whatever that resistance are given, first let us find out series resistance. First case, RS, what is the formula? R1 plus R2 plus R3. How much we are getting? 10 plus 20 plus 30 is equal to, these all are in ohms, 60 ohms. When we take that second combination, this is RP combination, ante parallel resistance. Parallel resistance, when 3 resistors are there, we have seen that the formula is like this: R1, R2, R3 by R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1. లేదా మనము జనరల్గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కూడా ఆర్ ఎఫెక్టివ్ కనుక్కోవచ్చు. దానికి అదే ఇట్లాగనే యూజ్ చేయాలని లేదు. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ కాంబినేషన్. దేర్ వీ కెన్ రైట్ 10 into 20 into 30 by 10 into 20 plus 20 into 30 plus 30 into 10. How much we get now? Here 6000 divided by, here it is 200 plus 600 plus 300. How much will get? 6000 by 1100. Ever right? 6000 by 1100. When we take this all, the 6000 by 1100, when it is divided, 2 zeros and 2 zeros get cancelled, 60 by 11. How much will get? 5.5 approximate. 5.5 ohms. Here is series combination 60 ohms. Then in which combination the resistance is more? In series combination. Components are the same values. Same resistances are connected in series, resistance will increase. In parallel combination, resistance decrease. In series, resistance increases. Next, in parallel combination, resistance decreases.
అంటే ఏదైనా ఒక పాత్లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ డిక్రీజ్ చేయాలి అని అంటే మనము దాన్ని ఏం చేయాలి, దాన్ని మనము ప్యారలల్ కనెక్షన్లో మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. Then if it is parallel connection, we have to connect that, and in other combination there we can take what the increase. మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే సిరీస్ కాంబినేషన్లో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. This is the way what we have to connect all the resistances in series and parallel. Which one is preferable, those only we can connect among these kind of the formulae కదా. ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండింటిని కాంబినేషన్ చేసుకునే చాలాసార్లు మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. దాన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో వీ కెన్ సాల్వ్. In our succeeding videos we can discuss about the different kind of the problems.